welcome to our first ever virtual graduation for the class of 2020. I would like to invite Michael Meniska to present his address to our class of 2020. Hello everyone, bonjour à toutes et à tous. Welcome to our 2020 Seniors Graduation Ceremony. We wouldn't have imagined it would have been under these circumstances, but we're very grateful to have an opportunity to say a few words. Today, we officially bid farewell to our 29 graduates of the LILA class of 2020. When I've been doing my research about you, the theme that comes through consistently is that you are a group of pioneers. In fact, 20 out of the 29 of you have spent up to 15 years at LILA, and you are considered lifers. Collectively, that's about 300 LILA years that we're celebrating today. What an incredible story that you share collectively and individually. 13 of you have completed your baccalaureate, while 16 of you have completed the IB. And we wish you all the very best for your examination results. And I'm very, very confident of your success. In fact, in the context of unprecedented times, I'm only sorry that you were not able to take those final examinations. Such was my conviction that you would have done yourselves and us proud. But it is what it is, and I'm very certain that the academic outcomes will reflect your tremendous abilities and your great commitment to your studies. Well, what a group of pioneers you have been. You are the first class to have gone all the way through Burbank from 6th grade. When I stop to think about the road that you have traveled, you have indeed chartered a new course for students. And I thank you and I congratulate you for being such a wonderful group who has, in fact, inaugurated Burbank in a completely spectacular way. You are also the very first cohort to have sat for the DNBI. In fact, not only were you the first cohort for LILA, you were the first cohort in North America ever to have done so, and you did us terribly proud in that pursuit as well. You are also, in the French bac, the very first group to have taken the OIB at LILA. And I would like to congratulate and applaud and honor our 4 OIB pioneers. I know the road has had its challenges. A pioneer's road invariably always does. And I'm very proud of you personally for going the distance. This is a tremendous achievement. Of course, it's very important that I say thank you to a number of people who have been part of your success story. And there have been, in fact, many people to whom we collectively owe sincere thanks. I want to start by thanking your parents. When I think that so many of you started your story at LILA 12 to 15 years ago, I want to say thank you. Your parents have made sacrifices, and your parents have partnered with the school, and they have been a significant part in your success. I want to thank your parents, and I want to thank them sincerely for staying with you and staying with us throughout this magnificent LILA journey. There are also people along the way who have made a significant contribution to your story. And there are some in particular I would like to acknowledge today, and I'm sure you equally will share my sentiment. I want to thank, for the French bac, your prof principale, Madame Vieillard, who has done a great job supporting you through this incredible period of uncertainty to the outcome of your baccalaureate. And in particular, I also want to thank Madame Vieillard, who has taken a lead role in the implementation of the OIB. And très grand merci à Madame Vieillard. I also want to thank your IB teacher advisor and our IB coordinator, Mr. Lamphere. Who would have ever imagined that in this unprecedented year, the IB examinations would have been cancelled? We had quickly to think very much on our feet as to how we would respond, and Mr. Lamphere did a tremendous job. Of course, in tandem with Madame Acker, who's our head of French studies. Madame Acker, who would have ever imagined that the French bac would have been cancelled? And goodness, there were more emails than I choose to recall. Thank you so much, Madame Acker,
for your fine leadership of the French Baccalaureate in this very unprecedented year. But I'd also like to thank Monsieur Mathieu Mondange, middle school principal and representative for French Affairs. Mathieu, you did a whole lot to support our students in this unprecedented period and in your liaison with various French authorities. Thank you. Of course, it would be remiss of me not to thank two people who've played a big role in the lives of our seniors. To our Dean of Students, Mylène, thank you for all of your work over the years. And to our college counsellor, Barbara, thank you for helping guide our students to get the great college placements they've achieved. Of course, when I think that 20 of you are lifers, I'm also challenged to think about all of the people who have made you who you are today. The story goes right back. And therefore, I think it's really important that I thank all your teachers who've been part of your story right from the very, very beginning. From toute petite section, moyenne section, grande section, and all the way through. You are who you are today, thanks to all of the contributions they've made to your success and to your lives as people. And of course, last but certainly not least, to the inimitable Mrs. Harvey. Annalie has done so much to support you as human beings, as learners, as people who've had to manage incredible change. And I want to really acknowledge just the significant contribution that Ms. Harvey has made. Her deep commitment to our mission, and moreover, her deep love of each and every one of you, has been the source of endless conversations I've had with her. She has been a passionate advocate for each and every one of you. So I say un très grand et un très sincère merci à Annalie. You know, these are strange times, and I didn't quite know what note I would share with you. But I'm thinking about a Roman Stoic philosopher Seneca, who famously said, life isn't about waiting for the storm to pass. Rather, it's about learning to dance in the rain. And when I think about what you've had to do this year, class of 2020, you have certainly learnt to dance in the rain. And while there are aspects of what you've had to do which are not as we would have scripted it, I'm very confident that this unprecedented season is one that you will take into your future. Why? Because I think that when you learn to dance in the rain and the sun shines again, and you inevitably encounter people who are dancing in the rain themselves, you have a greater level of empathy and understanding for the fragility of life and the ease with which certainty can be upended. And on that note, as you've danced in the rain, I've been very proud of the tremendous flexibility, nimbleness, presence of mind, open-mindedness that have in fact characterized your journey. And I say thank you for that. Well, I'm also aware that this is a day where we say goodbye, for a short while at least. And as we say goodbye to you, I'd like to acknowledge the fantastic post-school destinations that you're headed to. This is also part of the role of a school, and where I'm very proud of each and every one of you. Still in the pioneering spirit, for the first time in 2020, LILA saw our first National Merit Scholar who comes from your ranks. And I'd like to say a very sincere congratulations to Rachel Ricci-Deeb. This is a phenomenal achievement and another first. As a group, you have achieved myriad acceptances to top 100 global schools. You're off to schools in France, like the Sorbonne and the Sciences Po Reims, but of course you're off to great schools in the United States as well, such as Stanford, USC, Georgetown, NYU, Tufts, and of course the UCs as well. I'd like to congratulate you all, and I'm very, very confident that your experiences at LILA over the last 5, 10, 15 years will place you in very good stead as you become freshmen. So it's on that note that I say vale to the class of 2020. And my advice to you is keep dancing in the rain. We're now going to move to our senior videos. Enjoy. I would describe our senior class in 3 words as friendly,
lighthearted and excited for, our future and for each other. Mine's gotta be long-lasting friendships. I would say we're fun, ambitious, and creative. Tweaks, lazy, and overachievers. I think I'd say rats. I would call them tweaks. Je pense qu'on est attachants. I would describe my senior class in 3 words as supportive, monkey, easygoing, or stressed. Lazy, ambitious, and I think we're all pretty smart. Funny, supportive, and caring. As I see it, we're something of an institution. Je dirais qu'on est plutôt marxiste sur les bords. Solidaire. I think our senior class is well-rounded, like family, and very diverse. My senior class is unique, diverse, and a family. I think I'm also going to agree with the word family. I'm also going to say chaotic and very determined. Bonne ambiance, solidaire. Ouais, on est vachement solidaire. Et un peu feignant. ouais, un peu feignant peut-être. Dysfunctional, hilarious, and small. Supportive, driven, and compassionate. Very, very tired. To describe our senior class in 3 words, I would say ostentatious, Impulsive, and memorable. I think my favorite memory is Joshua Tree, our trip in 11th grade. Et moi j'ai adoré Joshua Tree l'année dernière. Ouais, on était tous ensemble, c'était très sympa. We had this exchange program that Alexandra was also a part of, and we went to Taiwan, and that was just an amazing experience. When I was 4 years old and we presented Le Petit Kiki at our Winterfest. Mon meilleur souvenir au LILA, c'était tous les ski trips. Et particulièrement quand je suis tombée de la piste Geronimo. The SVT classes with Madame Lenec. College hour with Monsieur and Madame Joutier. I really enjoyed performing in an actual band here because I've never done that before. I would have to say that my favorite LILA memory was the France trip in 5th grade. Is the Paris trip. The Paris trip in 5th grade. I gotta say my favorite LILA memory is our most recent trip to Costa Rica. I think my favorite LILA memory is getting 25 smoothies on the Costa Rica trip in 5 days. Were they all at the same time? No, different every time. Gotta vary it. My favorite memory was the Costa Rica trip. I think my favorite LILA memory is also going to Costa Rica with the 11 IB class. But my favorite part of that was seeing baby sloths at the nature reserve. My favorite LILA memory is drinking tea in Miss Brody's room every week. 8th grade, a group of us, I think 7 or 8 of us, planned a school trip to San Francisco. I really enjoyed all the walks that I took back in 10th grade, all the time I spent reading in my hammock. That was all right. My favorite LILA memory is when the entire school would go to the Egyptian Theater in Hollywood to watch movies. Moi, je pense que c'est la course qu'on a fait, où on devait mettre les stickers sur ceux qui couraient, et après on donnait les gâteaux à tout le monde, donc on leur mettait de la chantilly partout. The play we did in 10th grade, it was very chaotic leading up to it, but on the day of, it was very fun. In elementary school, on really hot days when it got closer to summer, Miss Maggie would hose us down with water and we'd go to class soaking. Miss Maggie bringing Otter Pops during summer camp in elementary school was pretty amazing as well. LILA is an établissement homologué, and therefore we share a very close and mutually supportive relationship with the consulate in Los Angeles. It gives me great pleasure to welcome and to thank Madame Nathalie Sparra, Consul Général Adjointe, who has supported Los Angeles and the school community throughout recent months. Please join her in welcoming me. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui depuis la résidence de France. J'aurais évidemment préféré être parmi vous, mais les circonstances en ont malheureusement décidé autrement. Avant tout, je tiens à vous adresser mes plus sincères vœux de bonne santé et espère que ce message vous trouve toutes et tous dans les meilleures conditions malgré la situation actuelle. Je veux également rendre un hommage appuyé à l'ensemble de la communauté scolaire. Tout d'abord, je remercie les professeurs qui ont su si rapidement et si efficacement s'adapter à ces nouveaux modes d'enseignement. Vous avez su continuer à aider et soutenir vos élèves, alors même que tant d'incertitudes émaillaient les conditions de passage des examens, voire même leur maintien. Merci. Merci également à vous, membres de l'équipe administrative,
qui avait fourni un travail remarquable et avait œuvré sans relâche pour permettre la continuité pédagogique. À vous, chers parents, je sais le challenge qui consiste à jongler entre son activité professionnelle et les devoirs, entre la vie professionnelle et l'équilibre personnel et familial. Je vous dis merci. Et à vous surtout, chers élèves, dont sans doute aucun de vos prédécesseurs n'a eu à faire face à une situation si exceptionnelle. Aujourd'hui est votre jour, le jour où votre travail et votre motivation sont reconnus à leur juste valeur. Vous avez su faire montre de résilience, de persévérance et d'adaptabilité. Et pour cela, je vous dis un grand bravo. On annonce souvent que c'est un honneur de recevoir le diplôme du baccalauréat. Cela est exact. Mais aujourd'hui, c'est vous, chers élèves, qui faites honneur à ce bac. L'an prochain, vos successeurs auraient dû passer la première version de cet examen comprenant une large part de contrôle continu. Vous les avez finalement devancés et avez été en quelque sorte les pionniers de ce nouveau baccalauréat. C'est donc avec une émotion particulière que nous célébrons aujourd'hui votre réussite à toutes et à tous. Comme vous l'aurez compris, cette réussite, vous la devez à l'implication de tous les membres de votre établissement, le lycée international de Los Angeles. Depuis sa création en 1978, alors collège d'études françaises, avec 7 élèves, dans une maison de Van Nuys, jusqu'au LILA d'aujourd'hui avec ses 5 campus et ses quelques 1200 élèves, l'établissement a su conserver la vision originale de ses fondateurs. Ouverture sur le monde, multilinguisme, multiculturalisme, curiosité d'esprit et excellence académique. L'offre pédagogique qui est proposée est toujours en phase avec ces valeurs. Le LILA est en effet le premier établissement aux États-Unis à proposer l'option internationale du brevet et depuis 2 ans, l'option internationale du baccalauréat, en parallèle de l'IB. Je comprends que votre promotion est donc la première à recevoir le diplôme assorti de cette mention. Je vous en félicite tout particulièrement. Cette offre d'excellence vous permet de terminer le lycée avec une très grande longueur d'avance sur la majorité de vos pairs et de débuter vos études supérieures avec un avantage certain. À travers un enseignement et un environnement qui tirent parti de ce qu'il y a de mieux dans les systèmes américains et français, le LILA vous a préparé à poursuivre vos études au sein d'institutions prestigieuses, que ce soit ici aux États-Unis, en France ou ailleurs. Cette promotion 2020, je le sais, ne déroge pas à cette règle et rejoindra dès la rentrée des établissements d'excellence. Chers élèves, la richesse intellectuelle qui vous a été transmise, la confiance en vous, la capacité à parler plusieurs langues étrangères, l'ouverture d'esprit, la faculté à comprendre l'autre représentent autant d'atouts qui vous permettront de pleinement vous épanouir dans vos études ainsi que dans l'avenir, dans votre vie professionnelle et personnelle. Vous avez su et vous saurez toujours vous enrichir de vos différences plutôt que de les laisser vous éloigner et vous opposer. Un mot pour les parents. Dear parents, you gave your children a wonderful present, the best we can offer them in fact, a wonderful multicultural and multilingual education. They are now moving on to their higher education years with confidence. They truly are citizens of the world and they will be the best ambassadors of both our countries. Thank you again. Nous ne savons guère ce que l'avenir proche nous réserve, mais Monsieur Maniska, vous et vos équipes avez su mettre en place des solutions qui sont aujourd'hui louées par toute la communauté scolaire. Gardez vos élèves concentrés et motivés et les mener vers la réussite qu'ils méritent. Nous gardons en effet l'espoir de jours meilleurs où les campus du LILA fourmilleront de nouveau de vie et d'énergie. D'ici là, prenez toutes et tous soin de vous, de vos proches et de vos amis. Et le mot de la fin pour vous, bien sûr, chers élèves, ou plutôt non, chers étudiants désormais, conservez de vos années au LILA ce lien privilégié avec la France. Ce lien avec ces valeurs qui vous ont été transmises depuis votre jeune âge, cette ambition de toujours vouloir progresser et de créer des liens d'amitié entre le peuple américain et le peuple français. Bravo de nouveau à toutes et à tous. Merci. And now we'll move to Gillian Seitz's valedictorian IB speech. Hello and welcome to the graduation ceremony of LILA's class of 2020. I'm honored and humbled to stand before all of you, my peers, our friends and family, and our extraordinary faculty. We are incredibly grateful for your efforts and support in making us the people we are today.
I would personally like to extend my gratitude to Monsieur Mondange, a man that has been with some of us since 5th grade. His consistent presence in our lives has not only shown me the magic of LILA's learning approaches, but has also forced us to continually reflect on the people we once were and the people we have now become. He is an example of what so many of our teachers have become to us, a marker for our past and our present, an instigator of internal change. I always saw something special in our cohort. Maybe that was the drive so many of my peers possess, consistently succeeding at such young ages. I remember a certain group of 8th graders planning a class-wide trip to San Francisco. I remember Mui and Mingwei winning a National Film Award in 10th grade. Out of only 28 students, we've had individuals like Maeve doing research at Caltech, or Emma placing in overalls at national dance competitions, and even Ariana working while still succeeding in her studies. On even further extremes, Kember, who owns his own business in a craft none of us could dream of doing, much less succeeding in. And though the tangible accomplishments are tremendous and easy to applaud, I find that our class is special in a different way as well. We are driven not only in our academic success, but in our compassion. We volunteer for outside organizations, but even more often, we volunteer our time and love to each other. I thank you all for pushing me to be a better person. And thank you to my best friend, Sayantini, who has done nothing but show me what true perseverance looks like, and somehow, against all odds, has continued to support and teach me throughout high school about a million things, but most of all, about friendship. Lastly, I would like to remind us all of the environment LILA unknowingly placed us in as the class of 2020. The first 6th grade class at the Burbank campus, the first to undergo the Brevet Option Internationale, the first OIB cohort. And now, of course, the first class ever to have their final exams canceled. Through all of these scenarios, we've had to accept, adapt, and then jump willfully into the unknown. I, for one, will continue to do so. These milestones have etched our names into the history of this wonderful school. I am proud to be able to call myself a LILA graduate. Congratulations to the class of 2020. And now for Zaina Hassan's valedictorian speech for the FB. Bonjour étudiants, professeurs, administration et famille. J'aurais souhaité que nous puissions célébrer dans de meilleures circonstances, surtout après tout ce que notre petite promo a traversé au fil des ans, mais nous y sommes. Notre classe a toujours été considérée comme les cobayes de l'école, que ce soit le DNBI ou l'OIB. Alors bien sûr, cette cérémonie devait aussi être non conventionnelle. Au moins, nous avons évité les examens finaux. Tout d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui nous ont soutenus au fil des années et nous ont aidés à devenir les individus que nous sommes aujourd'hui, qu'il s'agisse de nos enseignants, Madame Harvey, Monsieur Mondange, ou de nos familles, surtout en cette période difficile. Je veux remercier nos professeurs qui nous ont guidés et encouragés. Je voudrais également vous remercier personnellement, diplômée de 2020, d'avoir façonné mon expérience LILA. On dit souvent que les gens perdent contact après le lycée, mais après avoir passé tant de temps au LILA et après toutes les expériences que j'ai partagées avec vous, je pense parler pour la plupart d'entre nous quand je dis que mes amis les plus proches au LILA sont des gens avec qui je resterai en contact pendant longtemps encore, un privilège dont peu d'autres lycéens peuvent être aussi certains. La finalité de quitter le LILA après avoir fréquenté l'école toute ma vie m'a appris à chérir ceux qui m'entourent et qui m'ont continuellement soutenu, et je vous encourage tous à continuer à soutenir et à renforcer vos relations. Bien que cette cérémonie ne soit certainement pas ce à quoi nous nous attendions, nous avons appris à ne jamais nous décourager et à persévérer pour atteindre nos objectifs, à nous adapter à l'inattendu et à surmonter tout défi qui nous est présenté. Cela nous a rendus plus forts et plus reconnaissants de tous ceux que nous avons et de qui nous avons, ce qui nous sera bénéfique en tant qu'adultes. Alors que nous entrons dans le monde, je ne doute pas que nous allons tous faire de grandes choses, et les études supérieures ne sont que la prochaine étape de nos vies. Pour une si petite classe, je ne doute pas que nous contribuerons tous grandement et de manière diverse à la société. Nous avons toujours tiré de la force de ceux qui nous entourent, nous nous soutenons quotidiennement et continuerons de le faire, quelles que soient les circonstances. Mes amis, ce fut un plaisir absolu de travailler et de grandir à vos côtés tout au long de ces années.
Congratulations, class of 2020. We did it. And as you all know, Francis Barrault is never shy in coming forward. So here are his remarks on behalf of the ES. Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Francis Barrault. Je suis élève au LILA depuis la petite section de maternelle. Et cette année, j'ai eu l'honneur de faire partie de la classe des terminales ES. Aujourd'hui, en l'occasion de cette graduation un peu étrange, je vais dire quelques mots au nom de la classe. Ensemble, depuis 3 ans maintenant, plus pour certains d'entre nous, nous avons grandi et mûri au rythme des enseignements de qualité que nous avons reçus. Nous avons développé notre intérêt pour certaines matières, et celles-ci ont parfois eu un tel impact que nous avons décidé d'en faire le sujet de nos études dans le supérieur. Évidemment, la vie au LILA, c'est bien plus que les cours. Nous avons ensemble accompli beaucoup de belles choses et avons vécu des moments inoubliables. Nous avons pu faire face de manière mature à de nombreux problèmes. Nous avons pu nous entraider quand un de nous était en difficulté. La solidarité est une caractéristique très prononcée dans notre classe. Nous avons aussi appris à bien nous connaître au fil des heures passées au base camp, des heures passées à procrastiner en ILC et des heures passées à renégocier les deadlines de nos innombrables devoirs. 2 mots qui nous caractérisent, négocier et procrastiner. Je tenais à choisir une expérience significative à partager avec vous aujourd'hui, et le choix a été très difficile à faire. Au final pourtant, j'ai choisi notre voyage à Joshua Tree en première. Pendant ces quelques jours, dans le désert, avec M. Bonin et M. Rivière, on a vécu des choses vraiment inoubliables. Rappelons-nous par exemple de cette femme canadienne qui tenta de séduire M. Bonin, ou de la lutte pour le choix des musiques dans le van, ou encore des très belles soirées passées autour du feu de camp, tous ensemble à rire. Notre classe sait s'amuser, sait procrastiner, mais pourtant nous avons été une classe qui a bien travaillé. Nous avons passé 3 ans à travailler pour ce diplôme qui nous sera remis aujourd'hui et que tout le monde a obtenu et mérité. L'an prochain, il y aura des séparations, mais aussi des retrouvailles. Dans notre classe, sur 8 élèves, 2 d'entre nous ont décidé de rester aux États-Unis, 1 élève ira au Canada et 5 d'entre nous iront en France. Et c'est la première fois depuis longtemps qu'une cohorte choisit aussi massivement le supérieur français. Je pense que cela dit beaucoup de notre attachement à la France et à son éducation et aussi à la réussite du français au LILA. Je suis fier de mes camarades qui iront tous dans de grandes universités réputées. La Sorbonne, Sciences Po, licence sélective, école de commerce, pour n'en citer que quelques-unes. Je nous souhaite bonne chance à tous dans nos études futures. Finalement, je tiens à remercier nos enseignants, notre professeur principal Madame Vieillard, et tout particulièrement Monsieur Bonin, avec qui nous avons passé près de 12 heures par semaine cette année, et pas loin de ça l'année dernière. Ainsi que Madame Jutier, qui nous a aidé à passer une des seules épreuves que nous avons réellement passées au bac, et qui nous a accompagnés dans notre chemin avec Parcoursup, mais qui nous a aussi écoutés quand nous en avions le besoin, et avec qui nous avons passé de sacrés bons moments. Et enfin, je voulais remercier, au nom de la classe Mylène, avec qui nous avons ri, pleuré, parlé, passé des heures au base camp, et même voyagé pour certains d'entre nous. Merci. I'm happy to present our traditional LILA baby slideshow.
We know that you didn't get to say a proper goodbye to your teachers, so some of them have sent you some messages. Alexandra, Alice, Annabelle, Céline, Faustine, Francis, Iliana, Kaylee, Lorraine, Léopold, Mouy et Zaina, mes très chers élèves, je suis ravie de pouvoir vous redire pour votre graduation toute l'affection et l'estime toute particulière que j'ai pour vous et votre classe. On a traversé les 3 années de votre lycée ensemble, dans le cours de français, beaucoup en dehors du cours de français, et j'ai eu la chance de vous connaître, de vous voir grandir, évoluer, mûrir, arrêter de vous plaindre aussi. Et je suis extrêmement heureuse des presque adultes que vous êtes devenus. En tout cas, je vous souhaite une excellente graduation malgré les circonstances et je vous souhaite surtout de réussir et d'être heureux par la suite. Toutes mes félicitations à la classe de 2020. Je vois partir des élèves que j'ai le plaisir de voir grandir. Malheureusement, nous vous laissons un monde avec de grands problèmes à résoudre. Alors bonne chance et revenez nous voir dès que vous pouvez. À bientôt. Dear you guys, dream big. I look forward to seeing all the amazing and inspiring things that you each become. The poet Eleanor Wiley said, "Beware the moderated soul that climbs no fractional inch to fall." Congratulations, class of 2020. Get out there and climb. Ça va être difficile de dire tout ce que j'ai à vous dire en quelques secondes. Au revoir. Bonjour les terminales. Je voudrais simplement vous féliciter aujourd'hui en cette journée spéciale. J'aurais aimé, comme tout le monde, être là avec vous pour célébrer votre graduation. Vous avez été une cohorte super. J'ai beaucoup de souvenirs de vous. Je sais très bien que vous allez faire des belles études, tous. Vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Et donc, je suis avec vous en pensée pour cette journée spéciale. Yay, class of 2020, you did it! I'm so proud of you. Best of luck for your future. I hope that your next steps are all healthy and happy and strong. Amazing job. Congratulations, class of 2020. We are so proud of you. We know that you guys are going to go on to do amazing things in the future. All the best. Très chers élèves, je voudrais profiter de ce court moment pour vous féliciter pour toute cette année et toutes ces années d'études. Je vous remercie aussi pour tous ces très bons moments que nous avons passés ensemble et je vous souhaite beaucoup de succès pour les années à venir. Soyez passionnés. À bientôt. C'est par cette porte que plusieurs d'entre vous ont fait leur premier pas à l'école. On behalf of the faculty and staff of LILA West Valley, we wish you the best of luck and we're very proud of you. To the graduating class of 2020, it was a pleasure getting to know all of you. I hope all the best for all of you in the future, and wherever you go in the future, you're only going to need 2 things: your graphing calculator and your Rubik's Cube. If you have that, you'll be fine. Take care. It is without a doubt that the LILA graduating class of 2020, that's each of you, is simply the best. I have thoroughly enjoyed our class discussions, as well as your insights into independent learning. You will most certainly be remembered in the years to come, not only because your graduation is so different from what you expected, but for your patience and resourcefulness in times of uncertainty, your adaptability, and the presence of mind with which you embraced perspective. Congratulations not only in obtaining an IB diploma, but in having a master's in life. Class of 2020, this is the end. There are many pieces of advice I could give you, some of them good,
some of them not so good, some of them frankly terrible. But I'll limit it to this. If you find yourself in an enclosed space with an incredibly cute animal that is trying to eat you, you gotta do what you gotta do. Don't feel guilty. Kelly, Zeina, Alexandra, Lorraine, ça a été un vrai plaisir de travailler avec vous toute cette année en mathématiques. Et avec 8 heures de maths par semaine, il faut dire qu'on s'est vu beaucoup. Vous avez vraiment progressé, vous avez travaillé durement cette année et je suis sûre que vous auriez obtenu une excellente note au baccalauréat. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans la suite de vos études et j'espère que vous passerez de temps en temps nous voir au LILA. Et j'en profite pour faire une petite pensée pour les filles de Terminale ES en spécialité que j'ai eu en début d'année en garde alternée. Vous aussi, vous avez été top. Hello seniors, this is Miss Innes. I don't know all of you, but I have worked with a few and it's given me great pleasure to have done so. I wish you all a great journey and bon voyage. Hey class of 2020, it's me, your college counselor. So this year I've cleverly devised a way to do a speech like this without doing what I normally do when it's time for graduation at LILA. I burst into tears. Usually have a box of Kleenex with me. This year, fabulous sun swim goggles are going to hide the fact that I'm actually going to start weeping in a minute. I wanted to just say that you have been a fabulous class to work with. You've been inspirational, sensational. You have been productive, resilient, comedic, creative, amazing. I've been so impressed by all of you, and I hope and wish for you only the best. I think that you're all going to have fabulous futures, even though you might start college in a slightly wacko way this year. Fear not. Everything will resume as it once was eventually, and you will have great success. I have no question in my mind about that. I hope to see you all in the future when you come by to visit, and can't wait to hear all of your war stories about your colleges. Good luck, congratulations. Goodbye. Goodbye, dear senior class. We'll miss you, every lad and lass. Goodbye, Amelie, Lizette, and Maeve. Goodbye, Leo, Alice, Rafe. We'll miss you, Francois, even Kember, though your hijinks we will long remember. So goodbye, Kaylee, time for celebration. Carswell, Cyantony, jubilation. Goodbye, Megan and Lauren, you cannot stay, though we'll miss you more than we can say. Yasmin, you were a formidable boss. Ariana, Julian, it's our loss. I can't help but see you all at age 12. An awkward, shy 7th grade self is still inside the boldest senior, despite your confident demeanor. Abigail and Annabelle, of college life, come back and tell. Some of you have left before. Remember, Fo walked out the door. Come back and visit Alexandra and we. Stop by room 9 and visit me. Emma G, we hope to see you. And Emma P, this means you too. Rocky, you do make us proud. We shout your honors big and loud. Zaina, Jillian, it's no surprise. Your brilliance you could not disguise. Goodbye, Ileana, you're on your way. Mingwei, Celine, now comes the day. You leave our halls, both virtual and real. The music plays, the bells will peal. A parade of honking horns to say, we're proud of you. You're on your way. Chers graduates, se connaître soi-même, apprendre à penser, faire comme si rien n'allait de soi, s'étonner, c'est un peu la définition de la philosophie que donne Gilles Deleuze et que renierait pas votre prof de philo, Mathieu Bonin. J'espère que vos années passées au LILA vous ont permis d'apprendre à penser par vous-même. Alors je vous souhaite de ne jamais cesser de vous questionner, ce qui vous permettra de savoir répondre à l'inattendu qui en ce moment est en train de définir notre quotidien. Je vous souhaite à tous une très 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 bonne route. Merci. Cette année-là, on s'en souvient, alors on y retourne tous ensemble. Cette année-là, on s'en souvient, alors on y retourne tous ensemble. Cette année-là, on s'en souvient, alors on y retourne tous ensemble. Cette année-là.
C'était une année 2020, c'est encore l'année 2020, c'est votre année, c'est l'année où vous avez traversé pas mal d'épreuves, c'est le cas de le dire, et vous en êtes sortis. Alors félicitations à vous tous. Et vous tous, je dois dire vos noms parce que ça fait partie du souvenir. Donc félicitations à Abigail, Iliana, Francis, Annabelle, James, Céline, Kaylee, Faustine, Rafe, Juliane, Moui, Mingwe, Camber, Emma, Ariana, Zena, Saint-Anthony, Alice, Alexandra, Megan, Maeve, Lisette, Lorraine, Léopold, Emma, Rachel, Gillian, Amélie, Yasmine, vraiment bravo, félicitations encore. Le meilleur est à venir. Bonne chance et je vais vous faire un gros bisou à tous. Au revoir. Cette année-là, on s'en souvient, alors on y retourne tous ensemble. Cette année-là, on s'en souvient, alors on y retourne tous ensemble. Cette année-là, on s'en souvient, alors on y retourne tous ensemble. Cette année-là, on s'en souvient, alors on y retourne tous ensemble. Cette année-là. This LILA graduation speech has had perhaps the longest gestation period ever. It was conceived in August 2013 when the class of 2020 stepped over the threshold into the redesigned former General Motors building, the first ever sixth graders in LILA Burbank. I was the newly appointed campus director. We were in it together for the long haul. At that time, cast your minds back, you'll remember there were no trees in the quad, not one single tree. At noon, on June 6, 2020, you will drive through the quad, past the front of the building where many of you have spent the last 7 years of your lives, and you will see what I have seen over these 7 years. Growth, change, renewal, beauty, diversity, adversity, strength. Plants and trees of different genera, that's the plural of genus, students, developing and forming. Class of 2020, you have entered a period of young adulthood. Like the trees we planted, tipus, palos verdes, magnolias, olive trees, the roots that you have established have allowed you to weather the storm that we are currently facing, to stand tall and to endure with poise and grace and fortitude. 2020, COVID-19, a historic year. This is an exceptional year. Class of 2020, you are an exceptional class. In August 2013, your sixth grade year, the Irish poet Seamus Heaney passed away. Students, you have heard before of my admiration for the poetry of Seamus Heaney. In his Nobel Prize acceptance speech in 1995, Heaney underscores poetry's power to remind us that we are hunters and gatherers of values. I am so bold as to say that schools are based on this poetic possibility. We are hunters and gatherers of values. The class of 2020 is a class of hunters and gatherers of values. Values and ideas to be caught and examined, consumed and reviewed. Parents, know that I share your mixed emotions, the sadness and joy that these youngsters are leaving us. Know also that they are wise. On May 28th, students from the class of 2020 spoke about their LILA journey. They are the authors of their story, and their voice is powerful. Here are some extracts. Be bold, said Mingwei. After Virgil, Mingwei, who thought he wanted to have a career in computer programming and then chose a completely different path. Take risks, said Mui, who could have had a comfortable education on the East Coast and who opted for a completely different experience in Ohio. Take risks. Pursue your passion,
Pursue your passion, said Gillian, eagle-eyed, hunting for the best linguistic courses in the country. Hunters and gatherers of values. Parents, they are ready for the next chapter. Heaney left us with a thought for the LILA class of 2020 in his poem, The Gravel Walks, a poem about life, material, hard work, balance, and finding your way. It's from a collection called The Spirit Level. A line from this poem is Heaney's epitaph, and it is fitting for our class of 2020. I have watched them striving to do this since 2013. And I hope to continue watching as long as I live. So, walk upon air against your better judgment. All of LILA, thank you. Parents, thank you. Class of 2020, thank you. So walk upon air against your better judgment. We'll walk together. I'm looking forward to seeing you on campus at noon.
No, it's okay. I've got board members that answer. Can I speak to this? There's no driving Your book? Yeah, your book, she's coming. Julia Diaz. Julian Diaz.
Bye, thank you. Congratulations. Emma Naomi Poulsen. Abigail Grace Anus. Good. That's perfect. Lisette Monroe. Bravo Lisette.
Mingwei Pascal. Félicitations. Bravo. Yasmine Sipena. Félicitations Yasmine. Voilà. On a le diplôme. Hold on, Amelie, can I get one where you're looking at the camera? There you go. Nice. Hold it behind her. Yeah, Yasmine. Annabelle Bronkovic. Bravo Annabelle. Annabelle, can you do your tackle? Can you move the other side? Nice. You are officially a graduate, baby. Good job. Thank you.
Megan McKenna. Bravo. Félicitations, Megan. Congratulations, Megan. There you go. Too much. Back again. There you go. Yes. So amazing. Congratulations. Mathieu. Rachel Ricci Deeb. Bravo, Rachel. Congratulations. Emma Gregorian. Bravo, Emma. Congratulations, Emma. Nice to see you, Tilly. Hi, Edmund. Maeve Morgan Foer.
have to flip your Either one with your tassel. You're not a graduate. Yeah, then. Okay, so May, stand right over that line. And can you hide your mask if you want? You don't have to. Adult life is so dang, gorgeous, awesome, beautiful, beautiful. You want to hop in for one more mask with this tassel? I mean, just because. It's a special moment. We've got to get it right. Right, Margaret? Come on. Excellent. Well done, Maeve. Okay. Kaylee Cho. Kaylee Cho. Félicitations, Kaylee. Bravo, Kelly. Maintenant, c'est Francis Barrault. Le voilà. Je confirme. Félicitations, Francis Barrault. Congratulations, Francis. Go get him, brother. Félicitations, Lauren O'Keefe. Bravo, Lauren.
Well done, Lauren. Bravo. Ariana Harris. Congratulations. Well done, Ariana. Hi, Lourdes. Félicitations, Lourdes. Bravo, Ariana. Maintenant. Félicitations, Céline Chausson. Bravo. Nice. Stay. Félicitations, Léopold Poulain. Bravo. C'est parfait.
Rafe Koch. Congratulations. Congratulations, Rafe. Félicitations, Amélie Tostado. Congratulations. Well done. Bravo. Balloons and confetti. It's very festive. Ouais. Bravo. Félicitations, Mouy et Palais. Wouh! Bravo, Mouy. Bravo, Mouy. Bravo. Bravo! Congratulations, Gillian Seitz. Bravo! Bravo, Gillian.
fat smile. Bravo. Autour de... Félicitations, Faustine Chonavel-Weekly. Bravo, Faustine. Baby. And Faustine, step back to step together. 1, 2, 3, gorgeous. I love it. Okay, Angelina. Awesome. Nice shot, Faustine. Bravo! Hey, Tristan. Bravo! Congratulations, James Coswell. Good brother. Well done, James. Ileana Atlan.
Bravo. 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 Kemba Fuerzig. Bravo, Kemba. I don't know if you care, but can you look around? Well done, Kemba. Félicitations, Zaina Hassan. Félicitations, Zaina. Nice smile, Zaina. Bravo! Woo! Bravo! Alexandra McGowan.
on, stay, slip. Congratulations. Bravo. Team Marcel. Félicitations, Alice Marcel. Bravo! Un très grand merci au corps enseignant d'être venu ce matin. Thank you to the teachers for being here this morning. Goodbye to the class of 2020. Au revoir. Bye. Well done.